Good afternoon, dear colleagues, and please take your seats. So it's a great pleasure to welcome you in this second session of our conference, focusing on security, effects of the economic and financial crisis. And really thank you all for attending this session. It's a good attendance despite of very attracting weather and landscape of Montenegro here. And once again, I'd like to thank and to express our gratitude to our hosts, especially to President Krivo Kapic and his staff, and also our secretariat for very well organizing conference, and all of you for a good and active participation. 5 years ago, we gathered for the autumn meeting in the city of Toronto, just days after the collapse of the American bank Lehman Brothers. As we wrapped up our discussions that year under the theme of the OSCE and the open world, trade, migration, and security of the 21st century, and on the 21st September, we learned that another two independent investment banks, they had changed their status in banking investment, and marking the end of the investment bank model on Wall Street. So they changed all the approach. Then following the return to our capitals, two more American banks collapsed, sparking what we were quickly coming to understand could be a far-reaching economic crisis of global proportions. In those days of uncertainty, it was not clear what lay in store for us all. Some worried that the entire banking system could fail and that cash machines would not even be able to dispense money. Some worried about runaway inflation, while others worried about deflation. And still others fretted that economics across the world would collapse one after another, with mass unemployment and widespread poverty resulting. What was clear to us all, that the economy was in for a rocky period and that action was needed on all levels, from the local to the international and national, from the regional to international, to alleviate the most painful effects of the crisis. Underlying all these concerns were the collective memories of previous eras of economic turbulence and the resulting political instability and war. Despite our political, regional, and national differences, we know that dialogue is always better than conflict. And we know that mutual trust is better than mutual fear and animosity. It is in that spirit that parliamentarians of the OSCE gather several times a year to debate the issues of the day. And we bring not just expertise as policymakers or democratic legitimacy as elected representatives, but also the passion and national pride of our countries, and the common desire of all of us for a world at peace and stability and prosperity that we can pass on to our children and grandchildren. As parliamentarians, we have a key role to play in overseeing and debating the economic policies implemented by our governments as a unique forum bringing together representatives from North America, Europe, and Asia. The OSCE Parliamentary Assembly has a central role to encourage greater economic solidarity, foster policy coordination between participating states, and to discuss new approaches to tackling the economic crisis and promoting growth. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I hope that in this spirit we will have a very fruitful and constructive discussion this afternoon. So without
further ado, I would like to welcome our speakers today. And also I'd like to announce that due to not very pleasant circumstances, and maybe it was due to sickness of one of our speakers, we have only one distinguished speaker, it's our colleague from Kyrgyzstan, Roza Aknazarova. She serves as a chair of the OSCE General Committee on Economic Affairs, Science and Technology and Environment, and also she's a head of Kyrgyzstan's delegation in the OSCE. Also, having only one speaker is maybe a disadvantage, but it's an advantage for our parliamentarians to take floor and to have more interventions and to have more live debate. Shortly about biography of Ms. Aknazarova, first elected to the Parliament of Kyrgyzstan in 2000. She served until 2001 and returned then back 2010. The Parliament, she was a member of, and she still sits in the Committee of Education, Science, Culture, Information, and Religious Policies, as well as Parliamentary Democracy Committee. She has served as a minister for 5 years of labor and social protection in the government of Kyrgyz Republic. And she holds PhD and other degrees. And she was really one of the key figures in reforming a banking sector in Kyrgyzstan. So I think we can ask Roza Aknazarova to take floor and to make her presentation. Thank you for your attention, and please, Roza. Извините. Спасибо. Уважаемый господин Тsereteli, дамы и господа, и позвольте отдельно поприветствовать наших монгольских коллег, которые впервые участвуют на нашей сессии. Для меня большая честь выступать сегодня от Второго комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии, окружающей среде. Я хотела бы выразить благодарность парламенту Черногории и председателю Ранка Кривокапичу за высокую организацию этой важной встречи. Мы собрались на этой сессии для того, чтобы обсудить последствия финансового и экономического кризиса на безопасность и также меры, которые были приняты парламентской ассамблеей ОБСЕ. Как всем нам известно, основными факторами возникновения этого экономического финансового кризиса является увеличение объемов торговли с производными финансовыми инструментами, это, как вы все хорошо знаете, деривативами, глобализация и транснациональные компании, общая цикличность на экономическом развитии, дисбаланс международной торговли и движения капиталов, кредитная экспансия, развернутая в 1980-м, начале 2000-х годов, подогрев фондового и кредитного рынка, следствием которого стал ипотечный кризис. И летом 2007 года кризис из ипотечного перерос на финансовый, и этот кризис приобрел мировой характер. Данный кризис привел к банкротству финансовых учреждений, сокращению экономической активности, уменьшению объема иностранных инвестиций, сокращению вложений в социальный сектор, а также росту безработных, что повлекло за собой волну негодований. К сожалению, уровень безработицы на сегодняшний день остается высоким. Согласно данным Международной организации труда, в странах Евросоюза безработица достигла исторического максимума в 15,5%, а в отдельных государствах
таких как Греция, Испания и Италия, уровень безработицы и по сей день превышает 25%. В остальных странах региона ОБСЕ также заметна данная тенденция. Однако важно помнить, что кризис имеет не только социально-экономическое измерение, но он влияет на все три измерения безопасности. Безусловно, экономический кризис негативно воздействует на политическую безопасность региона ОБСЕ. Снижается доверие людей, государственной власти, сохранение стабильности и защиты граждан от жестких последствий. В результате возникают массовые беспорядки. Пример тому является ряд европейских стран, которые пострадали от кризиса в 2008 году. В Италии, в Греции и Испании не обошлись без массовых беспорядков. Причиной стали антикризисные меры, а именно жесткая экономия, предпринятые государствами в целях закрытия дефицита бюджета. Они привели к акциям протеста, забастовкам, а в некоторых случаях переросли в столкновения с полицией. И поэтому борьба за безопасность требует от нас координированных и согласованных действий. Всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности обеспечивает идеальную основу для парламентского диалога и представляет возможность принять во внимание различные вопросы, работая над ними на региональном, национальном и международном уровнях. Для преодоления последствий финансово-экономического кризиса и для минимизации негативного влияния на безопасность парламентская ассамблея провела ряд ежегодных встреч, где государства-участники обсудили свои дальнейшие действия. Напомню, что вопрос финансового кризиса обсуждался на ежегодных сессиях в Осло, Белграде, Монако и Стамбуле. В частности, в 2009 году была принята Вильнюсская декларация, в рамках которой были предложены ряд антикризисных инициатив, которыми являются создание фонда поддержки уязвимых слоев населения в развивающихся странах, на программы социальной защиты, на инфраструктурные инвестиции, создание форума по финансовой стабильности для осуществления координации в области регулирования на глобальном уровне. В последующем вопрос финансовой консолидации для борьбы с экономическим кризисом был тщательно рассмотрен на ежегодной сессии Монако в 2012 году. В связи с тем, что в условиях кризиса страны и международные организации переходят к режиму экономии, в том числе и на расходы по целям безопасности. От такой политики страдают в первую очередь бедные страны, так как кризис толкает людей в этих странах на нелегальные формы деятельности. Также стало очевидно, что в результате жесткой экономии пострадали наиболее экономически уязвимые группы населения, такие как женщины, меньшинства и мигранты. Поэтому в Монако государства-участники ОБСЕ пришли к мнению, что последствия мер жесткой экономии для борьбы с кризисом в значительной степени были контрпродуктивными и одобрили подход зеленого роста для дальнейшего развития экономики. На Стамбульской ежегодном заседании парламентарии региона ОБСЕ призвали государства-участники улучшить благосостояние людей, чтобы избежать миграции, обусловленную обеднением в регионе ОБСЕ. Таким образом, работа с миграционными потоками становится одной из основных задач для сохранения безопасности и дружественных отношений между государствами-участниками. В последние годы обширная трудовая миграция стала более масштабной, и возросло его влияние на страны в регионе ОБСЕ. К сожалению, структура миграции меняется таким образом, что нелегальная миграция сокращается, а нелегальная возрастает. В том числе растет и динамика криминальных взаимоотношений. Более того, впоследствии финансового кризиса сократились денежные переводы трудящихся мигрантов в семьи, зависящие от денежных переводов. В результате мигранты вынуждены возвращаться на родину
чтобы снова существенно меняет структуру миграционных потоков и вмешивается в развитие всеобъемляющего и долгосрочного видения по управлению миграцией. Другой угрозой безопасности в регионе ОБСЕ является рост ксенофобии и нетерпимости, которые в результате финансового кризиса грозят дальнейшей маргинализацией меньшинств и мигрантов. В связи с тем, что представляет собой постоянную угрозу для безопасности, к данному вопросу надо подходить комплексно. Безусловно, существуют различные многомерные подходы и лучшие практики, которые могут быть использованы государственными участниками для решения данного вопроса. Но именно образование является важнейшим инструментом для поощрения терпимости, и поэтому оно должно играть центральную роль в государственной политике. Средства массовой информации также отвечают за осведомленность о последствиях кризиса в области безопасности, а также создание положительного образа терпимости и осуждения ксенофобии. Для достижения поставленных задач в области безопасности, продвижения высоких качеств, стандартов, подачи информации, журналистской этики и беспристрастности имеют решающее значение. Мастрихтский стратегический документ ОБСЕ в области экономического и экологического измерения подчеркивает, что последствия кризиса, углубления экономического и социального неравенства, слабое управление, коррупция, массовая нищета и высокий уровень безработицы являются одними из факторов, которые способствуют таким глобальным угрозам, как терроризм, насильственный экстремизм, транснациональная организованная преступность, а также незаконная экономическая деятельность, включая отмывание денег, торговлю всех видов и незаконную миграцию. Целый ряд инициатив в регионе ОБСЕ, такие как договор по открытому небу и вывод международных сил по содействию безопасности из Афганистана в 2014 году, требуют значительные финансовые средства для регулирования процессов и поддержки полевых миссий. Так как эти инициативы являются неотъемлемыми компонентами ОБСЕ по безопасности, они требуют значительных финансовых и человеческих ресурсов, что не хватает в условиях кризиса. Однако ради безопасности людей и страны необходимо идти на такие расходы. Принимая во внимание угрозы и вызовы финансового кризиса, в целях сохранения безопасности в регионе ОБСЕ призываю парламентскую ассамблею и государства-участники усилить международный диалог и парламентскую дипломатию для решения задач, поставленных перед ОБСЕ, консолидировать усилия по борьбе с последствиями финансово-экономического кризиса через формирование системы сдерживающих кризисных процессов посредством создания финансовой подушки, принятия превентивных мер. А также призываю всех стран ОБСЕ и международные организации региона ОБСЕ провести совместные мероприятия по распространению передовых опытов по борьбе с кризисом стран региона ОБСЕ и также для продвижения устойчивого экономического развития, которое является основной целью стратегии экономического и экологического измерения. Уважаемые участники, прошу вас всех активно принять участие на работе этой сессии. Спасибо. Благодарю вас за внимание. Thank you very much, Roza. I think it was interesting presentations for all of you, reminding what we've done in last years to address this issue and also what are the challenges. So economic crisis affecting all the areas, all the aspects. So I think we'll have a quite lively debate and active participation of our members. We have speakers list here. 13 colleagues registered so far. In next 5 minutes, if you would like to speak, then notice us, please, here at the Secretariat. And in next 5 minutes, we will then close the speakers list. And our request to speak maybe at 3 to 5 minutes and to have these limits if it's acceptable for you. Now, first speaker, Mr. Hulea from Romania. Please, floor is yours, sir.
Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, chers collègues, en avant de mon discours, permettez-moi de remercier beaucoup tous les autorités, au Premier ministre de Monténégro, Milo Djukanovic, pour leur vitesse de réaction et la manière exceptionnelle d'assistance à l'occasion de graves accidents d'autobus avec des touristes roumains, en lesquels on avait 18 morts et 28 graves blessés. Je vous en prie, Monsieur le Président Krivokapic, de recevoir mes remerciements et de les envoyer chez votre Premier ministre et votre peuple, qui a fait la preuve de la grande solidarité et d'humanité d'une manière exceptionnelle. Je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui pour la première fois en tant que nouveau membre de la délégation roumaine. L'OSCE est une organisation régionale unique avec une approche entredimensionnelle qui couvre les dimensions de la sécurité économique et humaine. La crise économique constitue une menace transdimensionnelle avec des implications profondes et de multiples facettes dans le domaine socio-économique. Aucun État ne peut faire face à ce défi tout seul et la coopération internationale est indispensable. Comme quelqu'un de développement dans le récent passé le montre, une grave crise de cette nature peut avoir un impact important sur la sécurité d'un pays ou d'une région. La plupart des pays de l'Europe centrale et orientale sont confrontés à des difficultés économiques et budgétaires très graves. Dans ces États, les dépenses de défense en 2013 tomberont à leur plus bas niveau depuis 10 ans. En 2010, la Roumanie a réduit ses dépenses de défense d'environ 13%. Pourtant, on a inversé la tendance de réduction de sorte que pour la première fois en 4 ans, le budget de la défense a enregistré une légère hausse d'environ de plus millions d'euros. En outre, au début de 2013, le Conseil suprême de la Défense nationale a adopté une proposition du ministre de la Défense nationale portant sur des augmentations pluriannuelles du budget afin de parvenir à 2% du produit interne brut au cours des 4 prochaines années. Roumanie s'emploie à renforcer considérablement sa capacité de réaction aérienne. Par conséquent, les États participants sont confrontés à un large éventail de défis complexes que la crise économique mondiale n'a fait qu'aggraver. On constate une nécessité d'une approche coordonnée et plus collaborative à des aspects tels que les conflits en Libye et au Sahel, la situation très volatile en Afghanistan, la prolifération des armes nucléaires, la guerre civile en Syrie, le cybermenace croissante du terrorisme, la piraterie et les conflits gelés dans le Caucase et en Asie centrale. En juillet, j'ai assisté à la conférence sur la médiation dans l'espace de l'OSCE qui a eu lieu à Bucarest, organisée par le ministère roumain des Affaires étrangères en coopération avec le Centre de prévention des conflits de l'OSCE, dont le but a été de contribuer à la sensibilisation à l'égard de l'importance de la médiation comme un outil essentiel tout au long du cycle de conflit. La Roumanie soutient fermement le renforcement de la capacité de l'OSCE dans le cycle de conflit, tout en reconnaissant que la médiation de paix à un stade précoce est beaucoup plus rentable que la gestion des crises et de maintien de la paix. Par conséquent, nous avons en tant que parlementaires un rôle important dans les efforts de médiation compréhensive en offrant une plateforme pour le dialogue interparlementaire et donc de générer de nouvelles idées, des propositions pour la médiation comme un instrument clé pour la prévention de la résolution des conflits. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Now, Mr. Kanerva, Vice President of the PA, please, the floor is yours, sir. Thank you, my friend, Mr. President. Today only the real superpower
have the sufficient resources to maintain full-scale modern military weapons. The development of the cost level of armaments has been the main reason why the armed forces are facing great challenges. Small and medium-sized countries, in particular, are well aware of this situation. This is the reason why most of our countries have to engage into some kind of defense cooperation or alternatively accept the determination of their military defense capabilities. Few countries wish to see their military capabilities diminish, as this would also have consequences at the political level. The great challenge is how to take into consideration economic realities in the formulation of the foreign and defense policies in the future. Pooling and sharing and smart defense are good and clear examples of new approaches. The idea is to jointly develop the armed forces and to establish the division of labor. We recall that there already exist various regional structures, such as the Weimar Initiative or NORDEFCO, the Nordic Structure for Political and Military Cooperation, which base they work on such an approach. Every country wants to feel that the national military defense capability is sufficient in its own security environment. This includes also having some sufficient guarantees for receiving outside help if necessary. Every country must have the right and freedom to make its own security policy choices and decisions among several alternatives. Obviously, the most important thing is to avoid getting into the crisis situation and in particular the target of the military operation. Globalization and economic integration have brought countries closer to another than probably ever in the history. At the same time, various types of transnational threats are increasing. And the actors or forces behind such threats are more and more often not the states. The only way to defend ourselves from such threats is by increasing international cooperation. Mr. President, I believe that we can enhance security only by cooperation, not by isolation. Active participation in international cooperation with a strong contribution will improve the security of all countries. Therefore, the work done in every international organization, including our own, the OSCE, will enhance the security of all our countries. Thank you, Mr. President. Thank you very much. It's a very interesting intervention. Thank you. And next speaker, Mr. Gegemian from Armenia, please. Уважаемые коллеги, мне почему-то кажется, что мы упрощаем положение дел, связанных с мировым финансовым кризисом. Мировой финансовый кризис не преодолен. Он лишь стагнирует. И он не будет преодолен до тех пор, пока не будут выявлены истинные причины мирового финансово-экономического кризиса. Еще накануне кризиса за 2 года лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини предсказал грядущий мировой финансово-экономический кризис. А за 7 лет до него, в 2003 году, российские экономисты Михаил Хазин и Андрей Григорьев тоже предсказали о грядущем кризисе. Так в чем же главная причина кризиса? Все, о чем говорил уважаемый докладчик, они имеют место быть, но они не являются главной причиной мирового финансово-экономического кризиса, а лишь производные. А главная причина состоит в том,
и это уже доказано ведущими мировыми экономистами, что валовое потребление превышает валовой внутренний продукт. В частности, потребление в Соединенных Штатах Америки, потребление домохозяйств в Соединенных Штатах Америки на 25% превышает реальные доходы домохозяйств. И вот поэтому сейчас экономика Америки перед сложнейшим вызовом и вынуждены просить Конгресс, чтобы потолок внешнего долга повысили на $1 триллион. Достаточно привести несколько цифр, которые убедительно характеризуют истинность мною высказанных мыслей. Так, внешний долг Соединенных Штатов к концу 2012 года составил 15,9 триллионов, сейчас 16,7 триллионов. Евросоюза 15,5 триллиона долларов, Великобритании 10 триллионов, Германии 5,7 триллионов, Франции 5,1, Японии 3 триллиона. Так вот, есть два способа преодоления финансового кризиса. Либо списание всех этих долгов и приведение реального потребительского спроса населения в соответствии с валовым внутренним продуктом, что предполагает значительное ухудшение социального положения трудящихся. На это политическая элита не пойдет. И есть второй способ преодоления кризиса, который, по мнению ведущих экспертов мира, сводится к тому, к развязыванию так называемых войн, локальных войн, которые раньше умещались в теорию управляемого хаоса, а как сейчас уже показала история последних нескольких лет, в странах Северной Африки управляемый хаос стал неуправляемым. Поэтому нельзя упрощать и говорить о последствиях кризиса, когда кризис еще сам не преодолен. Действующая финансовая, экономическая мировая система, она, увы, не решает все те вызовы, которые имеют место быть. Глобализация привела к международному разделению труда. В условиях международного разделения труда основные страны, локомотивы прогресса, такие как США, Япония, Федеративная Республика Германии, Франция, Великобритания, естественно, они решают свои внутренние проблемы, в результате чего миллионы рабочих сил высвобождаются и теряют работы, которые порождают терроризм. Потому что многие из них, находясь в безысходном положении, очень легко поддаются на разного рода авантюрные предложения принять участие в тех или иных организациях, которые якобы борются с мировой несправедливостью. Без четкого определения причин мирового финансово-экономического кризиса все любые наши рассуждения будут носить любительский характер. Благодарю за внимание. Thank you, Mr. Gegemian. And now I call Ms. Kauma from Finland. Chairman, dear colleagues, the European financial crisis has put our solidarity, integrity, and even humanity to a test, as crises always do. The crisis can lead to at least two kinds of security threats, international and intranational. When times are tough, people tend to get tough as well, sometimes in an undesirable way. Tough times are the ones that really show whether we, as decision makers, deserve to be thanked or reproached. It is evident that many of the northern countries of the European Union and Eurozone are completely fed up with the financial support packages of the southern countries. Many ask, why should hard-working taxpayers need to pay for the overspending in the south? The southern countries, in turn, are tired of having to swallow the bitter vinegar of austerity. Too tight fiscal policies easily lead to a vicious circle of shrinking aggregate demand and finally need for even tighter fiscal policies. And the sufferer is the normal citizen who sees his pay cut, public services disappear, and the sons and daughters of the nation losing hope of a prosperous future. Many ask,
Is it really so that the prosperous countries in the north cannot help us in our times of trouble, when we have already sacrificed so much to fulfill the requirements of the support packages? It was not our fault that the politicians did their job poorly. Dear colleagues, the crisis has put us into a situation where everyone needs to be flexible to carry out their responsibility. The North needs to learn solidarity, the South productivity. The crisis management mechanism and the banking union are steps to the right direction. A road that leads to a growing confrontations between any groups of countries or groups of people within a country is a road that we must not take any steps on. We all know that the crisis of the 1930s led to horrible both international and international consequences. It is our responsibility to secure that nothing of that sort comes out of this crisis. Conflict-seeking rhetorics from short-sighted politicians should not be tolerated, whether they try to spur conflicts within a country or between countries. Every OSCE member and every responsible politician must remind us of the values and goals that unite us, not of those that divide us. Thank you very much. And now I call Mr. Ibrahimov from Azerbaijan, please. Благодарю вас, уважаемый председатель, уважаемые дамы и господа. Позвольте прежде всего поздравить Черногорию с успешным проведением осенних заседаний в БУДВе и поблагодарить нашего председателя Общего комитета по экономическим вопросам, наука, технологии и окружающей среды госпожу Акназарову за прекрасное и очень содержательное выступление. Дорогие коллеги, с началом мирового финансово-экономического кризиса в 2008 году на первый план вышли вопросы экономической стабильности и возобновления экономического роста. С этой целью в моей стране осуществилась соответствующая экономическая и финансовая политика. Благодаря этим мерам в экономике Азербайджана как в период, так и после глобального финансово-экономического кризиса не наблюдалось ухудшения ни одного макроэкономического индикатора экономической безопасности. И динамичный рост экономических показателей продолжается стабильно по сей день. По сравнению с 2007 годом, в прошлом году объем внутренней валовой продукции вырос на 1,9 раза. Безработица уменьшилась до уровня 5,2%. Инвестиции увеличились в 2,2 раза. В настоящее время валютный резерв Азербайджанской республики составляет 48 миллиардов долларов, что превышает расходную часть государственного бюджета в 2 раза и в 8 раз больше внешнего долга. Это позволило увеличить долю внутренних инвестиций, и в 2012 году она составляла 60%. Приведенные макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что Азербайджан, несмотря на продолжение мирового кризиса, не испытывает трудностей в реализации своих инвестиционных и социальных программ. Моя страна после финансово-экономического кризиса предоставляет кредиты зарубежным и в первую очередь соседним странам Грузии и Турции. Этому способствовала не только необходимость поиска взаимовыгодных экономических решений, но и культурная историческая близость соседних государств. Это дает возможность скорее найти компромисс в разработке и реализации единой политики для достижения общих целей и защиты национальных интересов, что стало очевидным после кризиса. Как известно, в результате военной агрессии Армении 20% территории Азербайджана оккупирована, и более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Этот конфликт тормозит процесс демократических преобразований, становится преградой на пути общеевропейского сотрудничества, оказывает негативное влияние на весь Кавказский регион. Тем самым она изолировала себя и осталась вне проводимых и экономически эффективных региональных проектов. Если бы Армения не оккупировала наши самые высокопродуктивные территории, то успех Азербайджана и масштабы его сотрудничества с соседними странами и европейскими государствами были бы еще более широкими. Уважаемые коллеги,
Мировой финансово-экономический кризис вместе с другими факторами усилили экономическую, конфликтную и экологическую миграцию, что представляет заметные риски для международной безопасности. А тенденция экономизации деятельности международных институтов после кризиса свидетельствует о том, что эта организация не способна решить актуальные вопросы глобального развития и эффективно повлиять на процессы обеспечения международной безопасности. В связи с этим реформирование глобальных институтов, в том числе ОБСЕ, с учетом реалий новых условий становится неизбежным. Делегация азербайджанского парламента может принять активное участие в этом процессе. Благодарю за внимание. Спасибо большое за ваши комментарии. Thank you very much for your intervention. Interesting was to hear from you on Azerbaijan economy. You know, I would like to announce also speaker and next speaker. There will be more time for maybe a better preparation for speakers. And now we have, where we are calling Mr. Voridis from Greece, and next speaker will be Mr. Smolars from Poland. Please, Mr. Voridis, floor is yours. Thank you, Chair. And let me just state that obviously economic restraints, fiscal adjustment, and austerity measures have a direct result in the security issues in a double of ways that have already been mentioned quite correctly by my colleagues. One, of course, is defense budget and spending, and the second one is political stability. And in a broader sense, this, I will explain why it's so serious, even for economic growth. Now, the first challenge is, of course, the cuts which are obviously being done immediately, almost immediately, when we start talking about austerity issues and budgetary discipline, the cuts in defense spending. Now, this, of course, raises questions there, questions that needs to be counterbalanced by rising the international cooperation in a way that these budgetary cuts do not undermine defense mechanism and do not arrive and will not arrive at a situation which a previous colleague has mentioned, which is the creation of wars in the periphery, small wars, but this kind of challenges do exist and are a threat if someone feels more strong and the other one is not, because exactly of budget adaptations in defense budget. But the second thing, which I think is very important, is I think that at the beginning, you know, people had no idea what exactly the austerity measures will create in societies. I must tell you, Greece, after 5 years of fiscal adjustment, now has a budgetary surplus, fair enough, and has counterbalanced, in fact, now we have a positive balance in import-export, which represent the competitiveness of the country, which is still correct and quite achieved. But of course, we have achieved that with a 27% unemployment, and with a recession, we have lost 27% of the economy in those 5 years. I must say that 27% of unemployment rises at a level which is not politically sustainable. And the question is, if we keep up on doing that, if we keep insisting in austerity measures without any really development measures aside, then we will arrive at a point where you will not have a politically sustainable condition. We are facing in Greece a phenomenon where there are polls showing that a neo-Nazi party, it's not just, I must stress that, it's not an extreme right party, it's not an anti-immigration party,
It's not like any other party in Europe. A neo-Nazi party seems to be having, for example, in Athens, 19%. And now, of course, the Greek government is dealing with that because they were committing crimes and their leader is in jail. So we have a political leader in Greece who is in jail, and number 2 is in jail, and another deputy is in jail. We have 3 MPs now in Greece which are in jail. But you do understand the social tensions and the political tensions created by such policies. And of course, I do understand the objections from the North concerning competitiveness, concerning productivity, concerning the fact that, yes, Northern countries' taxpayers do not want to pay for the mistakes being done by politicians in the past. But I must ask the following questions. Well, I must also stress that this is not an aid, actually. There are loans being given and loans with an interest. So one must put that into account. But another thing that one must take into account and we must ask ourselves, do we understand the dangers if large numbers of citizens start questioning the value and the essence of democracy? Because they don't see their dividend, their everyday dividend in the work of the political institutions. Do we understand the dangers we create if we have imposed large sums of austerity without on the side giving the same sums or some other sums that counterbalance the counterproductive effects of austerity? Sums that have to be given for growth. Austerity without growth will give us nothing, will create an unsustainable political environment, and this will pose a major threat for stability, not only in the South, but let me say to the North, to the East, and to the West, maybe to the whole global system that we have created. I think, dear President, that this has to be taken into account in the future. It's a lesson that we have learned, and we should move towards different direction in the future. Thank you. Thank you, Mr. Varidis. I think there was very clear message from you, and it's very interesting for all of us because Greece had a very bitter lesson for that. How, for instance, austerity is influencing and affecting politics and internal politics in country, and that's a really very good example. So thank you for your intervention. And Mr. Smolarz from Poland, please, floor is yours, sir. Mr. President, dear colleagues, the economic crisis from 2008 showed us how important obeying economical security rules actually is. Let's take Greece as an example, a country that's a symbol of debt and irresponsible financial policy. In 2010, this country's finances were in a dreadful condition. Numerous social, tax, and retirement privileges forced the government to borrow more and more money, while the loan terms got worse and worse every month. Eventually, public debt reached 115% of Greece's GDP. A problem of a single country became a problem of the European Union as a whole. In that situation, enforcing budget cuts through a unified fiscal policy became crucial. One of the future effects of this crisis might be reduction in military budgets. National defense capabilities will fade. In Poland, we hear about intentions of changing the statutory provision mandating that 1.95% of GDP has to be spent on military purposes. Deteriorating military budgets puts the military industry in a grave situation. The existing market shrinks far too much. As an effect, these corporations search for new contracts outside of Europe. Technologies and products developed in Europe are of high interest to China.
This country spends serious amounts of money on research and development of military technologies, partially because of very huge national budgets. At this time, European countries are at the world forefront of military capabilities and equipment. However, while the military financing levels are diminishing in Europe, China's potential grows constantly. This begs the question, will this still be the case in 10, 20, or 30 years? Dangers resulting from the financial crisis and the changes to defensive policy need to be a very serious matter for the leaders of countries belonging to the OSCE Parliamentary Assembly. Thank you. Thank you very much. And now next speaker from Cyprus, Mr. Hadjiannis. Forgive me if I'm not spelled well, but please, floor is yours, sir. Thank you, Mr. President. The global economic crisis has horizontally impacted on efforts by the international community to deal with the many transnational security challenges the world is faced with. Persisting austerity measures are threatening the European Union's very founding principle and its social model. According to Eurostat, from July 2012 to July 2013, only in 1 year, unemployment people increased by over 1 million in the Eurozone. Cyprus, having recorded the highest increases from 12% to 17%, with idle youth reaching 40%, is striving to recover from the shock of an unprecedented and strongly questionable bail-in and the brutal shrinking of its banking sector inflicted upon the country last March. In the interim report by the EU High Representative ahead of the European Council in December, particularly focusing placed inter alia on efforts towards ensuring Europe's strategic economy and developing a European defense and technological industrial base as a driver of jobs, growth and innovation, with particular focus on small and medium enterprises. International migration has been on the rise both despite and because of recession. The need of restrict legal migration to those fields where a lack of skills is observed remains highly relevant for countries like Cyprus, which are facing high unemployment and disproportionate migratory pressures. Dialogue between countries of origins, transit and destination must therefore be further enhanced in parallel with efforts to combat illegal migration with due respect to all migrants' human rights and human trafficking. Economic strain generates discrimination, hostility, and violence, particularly against migrants, while it constitutes a major manipulation tool by extremist and terrorist groups in order to recruit people. Efforts, as Mr. Voridis before mentioned, efforts must be pursued towards comprehensive integration strategies which seem to have lost momentum at the impact of the crisis. Even more decisive must be the response to escalating fanaticism and extremism which mar political life and threaten democratic structures and social cohesion. In the context of Helsinki Plus 40 and its platform for cooperative security, the OSCE must gain fresh political impetus as a framework for multi-stakeholder dialogue, awareness raising, exchange of experience, of expertise, and networking, not least by triggering the necessary cost effectiveness, complementarity, and synergy in order to address hindrances caused by the global financial crisis towards a security community. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Hadjiannis. Our next speaker, Vice President Neri from France. Please, the floor is yours. Oui, Monsieur le Président, merci. Notre débat sur la crise économique et financière est très important. La dimension économique et environnementale est un volet majeur de la Charte d'Helsinki. Nous devons donc travailler à le renforcer. C'est pourquoi, dans le cadre du processus Helsinki plus 40,
L'OSCE et les États participants devront examiner de manière approfondie les questions relatives à cette dimension. La crise économique et financière que nous traversons peut avoir des conséquences néfastes sur la sécurité même de l'espace OSCE. Les peuples sont les victimes de la spéculation financière imprudente, non réglementée et même impudente des banques et des fonds spéculatifs. Les profonds déséquilibres qu'elle a entraînés ont provoqué la récession économique et même le chômage de masse. Pour surmonter cette crise économique et financière, les États ont engagé des politiques de restriction budgétaire. Ces politiques sont posées comme une condition pour obtenir les aides du FMI et des institutions européennes. Or, elles peuvent conduire à une véritable austérité qui impose aux populations des conditions très dures et souvent trop dures, voire même insupportables. À plusieurs reprises, avec plusieurs collègues, j'avais souhaité appeler l'attention sur le risque de telles politiques. À force d'imposer des mesures d'austérité trop violentes, on risque de provoquer un mouvement de rejet de la part des peuples. Pour certains, déjà en urgence sociale, parfois même en exaspération sociale. Ne sous-estimons pas, mes chers collègues, les risques d'explosion sociale. C'est l'avenir même de nos sociétés démocratiques qui pourrait être mis en cause, dans un contexte malheureusement favorable à l'expression de tous les populismes, ouvrant la voie à des aventures politiques dangereuses pour la sécurité et la stabilité de nos nations, comme on en a connu en Europe dans les années 30, débouchant sur les dictatures fascistes et même sur la guerre. L'assainissement budgétaire est nécessaire, chacun peut en convenir, mais il doit se conjuguer avec une action vigoureuse pour créer la croissance et l'emploi. C'est la seule voie possible pour établir la confiance et faire renaître l'espérance dans des populations très éprouvées par la situation économique. Dans notre déclaration d'Istanbul, nous avons manifesté notre préoccupation devant des coupes budgétaires motivées par l'austérité qui n'ont pas eu les effets escomptés sur le redressement économique général de l'économie. Bien au contraire, elles ont eu des effets négatifs, en particulier sur les populations les plus vulnérables économiquement. Aujourd'hui, on est obligé de constater dans nos pays que les parents pensent et craignent que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Et les enfants sont persuadés qu'ils vont vivre moins bien que leurs parents. C'est dramatique. Ce n'est pas source d'un élan pour rétablir le développement économique et la justice sociale dans nos pays. Aussi, il est urgent d'adopter des mesures efficaces en faveur de la croissance. Il faut en particulier soutenir les petites et moyennes entreprises, qui sont les éléments moteurs de l'économie européenne. L'innovation doit être encouragée. Les petites et moyennes entreprises doivent être aidées pour leur faciliter l'accès aux marchés mondiaux. La crise provoque de grandes difficultés, en particulier avec l'aggravation du chômage et plus particulièrement le chômage des jeunes et le chômage précoce des seniors. Tous les instruments de politique économique doivent être mobilisés pour favoriser la croissance et l'emploi. Nous avons aussi recommandé à Istanbul que les États participants introduisent des taxes sur les transactions financières, les opérations boursières et autres achats financiers. Il faut en effet lutter contre la spéculation à court terme. Les États pourront utiliser les recettes ainsi dégagées pour mener à bien des projets d'avenir, promouvoir la croissance et construire une économie juste. Rappelez-vous ce dicton de ma région, « Ventre creux n'a pas d'oreille ». Commençons à redonner à nos populations l'essentiel pour vivre dignement, pour vivre dignement au quotidien, et alors peut-être nous aurons la chance de rétablir la confiance. C'est pourquoi notre Assemblée doit maintenir toute sa vigilance sur cet enjeu majeur pour l'équilibre de nos sociétés. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Président. Now I'd like to call, I don't see Mr. Sanchez anymore. Is here? We will keep time if he come back. Mr. Kutluata from Turkey, floor is yours. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, any complication or problem in the economic and financial environment has inevitable negative consequences and security. No country is immune to this adverse effect. The best way to overcome these hardships is through collective action and solidarity.
Ignoring economic and environmental challenges and the problems inevitably result in increased tension within and among states and regions. We need to exchange best practices and lessons learned, enhance cooperation among the public and private sectors and international organizations. The OSCE's engagement in improving the institutional capacity of participating states or partners for cooperation should focus on promoting open, responsive, and accountable governmental and administrative systems at all levels. The financial crisis has led the world economy into crisis, but the financial measures were not enough to bring the world economy out of the crisis. It was seen that indebting people and countries for consumption made the economies even worse. Because of this, we need to focus the inter-country cooperation on the deep-rooted causes of the problem. The consumption and consumers and producers live in separate parts of the world and under different conditions. In addition to this social situation, providing liquidity to the markets without increasing the revenues of the largest section of societies who realize the consumption in general has not been helpful to overcome the problem. Commercial ambitions unfortunately made our world more vulnerable to environmental issues. In fact, almost all environmental problems stem from the misusage of national research. Exploitation of most of countries' natural research by themselves or foreign capital also aggravated the problem and became a major issue in international trade. The financial crisis has brought upon new tendencies in the international economic relations and trade. One of these tendencies is the further exploitation of natural resources. I want to bring your attention into the fact that this situation has caused negative effect both on the environment and the income equality. Thank you. Many thanks, sir. Now we have on the list Mr. Bizet from France, and then followed by Mr. Allison from Canada. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, les difficultés économiques, la pauvreté, la désespérance des peuples sont le terreau propice où prospèrent le populisme et les désordres sociaux. Le populisme, doit-on le rappeler, n'étant que l'antichambre de ces mêmes désordres sociaux. Je souhaite que mes propos aujourd'hui à BUDVA soient entendus et compris par mes concitoyens. Prévenir ces désordres sociaux nécessite donc de lutter sans complaisance contre le déséquilibre économique et les dérives financières de certaines activités et filières avec la complicité plus ou moins occulte de certains États. Cette action est aussi délicate que la lutte armée contre le terrorisme. Les moyens pour réguler les dérives financières, pour maîtriser la volatilité des prix des matières premières, à commencer par les matières premières agricoles, existent. Les mettre en œuvre sont une ardente obligation des États à l'aube du XXIe siècle. Comme l'a déjà engagé l'Union européenne au travers de l'union bancaire et la sécurisation des fonds propres des organismes bancaires au travers des règles BAL 2 et BAL 3, comme l'avait initié la France en juin 2011 en lançant un G20 spécialement consacré aux problématiques liées à la volatilité du prix des matières premières agricoles. Je rappelle d'ailleurs que l'arme alimentaire s'avérant la dérive la plus condamnable qui soit. En décembre 2013,
se déroulera à Bali une nouvelle ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Ces négociations commerciales multilatérales sous la direction de son nouveau directeur général, un Brésilien, M. Azevedo, seront l'occasion que j'appellerai de la dernière chance. Le cycle de Doha, lancé après le 11 septembre 2001, n'en finit pas de trouver son épilogue avec une opposition cristallisée entre les pays développés et les pays émergents. Or, un accord à Bali, c'est 1 à 2 points de PIB mondial en plus. Un accord à Bali, c'est la prééminence du multilatéralisme sur le bilatéralisme, c'est-à-dire un développement économique mondial plus harmonieux, plus équilibré et plus cohérent. Un accord à Bali, c'est une opportunité, au-delà des pays membres de l'OSCE, de diminuer la pauvreté dans le monde et les troubles sociaux qui frappent les plus fragiles. À chacun donc des 150 pays membres de cette Organisation mondiale du commerce de prendre ses responsabilités et à l'OSCE aujourd'hui de leur envoyer ce message. Je vous remercie. Merci. Thank you very much. Now I call Mr. Allison from Canada, followed by Mr. Dupré from France. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And I also want to echo the words of Madam Chairwoman of the General Committee on Economic Affairs and Science Technology in her opening remarks in welcoming Mongolia. The Canadian delegation would also like to extend our greetings to the Mongolian delegation as their first meeting there. Colleagues, thanks for giving me an opportunity again today to speak. This Assembly and the OSCE have consistently emphasized the link between security and economic stability and development. These are challenging economic times. Many countries in our region are still struggling to overcome the devastating effects of the 2008 financial crisis. Achieving and maintaining prosperity for our national economies increasingly relies on the free flow of goods, services, investment, people, and ideas across borders. Now more than ever, we need to push back against protectionist and isolationist impulses. Free trade between open societies, according to transparent, fair, and consistent rules, is vital to achieving and maintaining prosperity in our region. Canada is a trading nation, open to the world. We continue to diversify our market and pursue free trade and investment promotion agreements with other countries. For example, Canada is currently negotiating a number of foreign investment protection and promotion agreements with countries in the OSCE region, including Albania, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, and Serbia. Investment agreements with the Czech Republic and Slovakia came into force last year. Since July 2009, Canada has had a free trade agreement in place with the European Free Trade Association, countries of Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. And we are also currently negotiating a free trade agreement with Ukraine. I have spoken before at our meetings of our Assembly about the importance of an ongoing negotiations towards a comprehensive economic and trade agreement with the CETA, with the European Union. The CETA offers Canadians and Europeans the opportunity to increase economic growth in a variety of sectors and is expected to increase bilateral trade by 20%. Parallel negotiations are also near completion on a political strategic partnership agreement that would improve Canada-EU cooperation on anti-terrorism, anti-narcotic activities, international peace and security, the promotion of human rights, non-proliferation, and sustainable development. From a parliamentary perspective, expanding a rules-based network for the liberalization of trade and investment from Vancouver to Vladivostok is a key component in ensuring prosperity for all of our constituents. As the history of the European integration project demonstrates, enhancing economic relationships between nations while building strong democratic institutions contributes to generating people-to-people contacts and can help to overcome distrust and to increase confidence. The spark which ignited the Arab Spring, a Tunisian fruit vendor's decision to take his own life when his livelihood and ability to support his family were arbitrarily taken away, reminds us all that economic opportunity, security, democracy, the rule of law, human dignity, and the drive towards larger freedom are inextricably intertwined. Thank you very much for your attention. Thank you very much.
Mr. Allison, and as we announced now, Mr. Dubreuil from France. Please take your... Monsieur le Président, mes chers collègues, la crise économique et financière et ses conséquences ont fait l'objet de nombreux débats au sein de cette Assemblée. Cette crise d'origine bancaire, générée par l'explosion de la bulle financière, s'est progressivement étendue à d'autres dimensions économiques, sociales, politiques même. Elle a épargné aujourd'hui peu de secteurs et la sécurité est bien évidemment touchée. D'abord parce que les restrictions budgétaires obligent de nombreux États à ajuster leur budget en matière de défense et d'affaires étrangères. En France, depuis quelques années, le ministère de la Défense doit participer activement aux contraintes d'assainissement budgétaire. Et la diminution des dépenses publiques dans ce domaine n'est pas sans conséquence sur les organisations internationales comme la nôtre, comme en témoignent les efforts supplémentaires demandés qui ont fait l'objet d'une discussion hier après-midi au sein de la commission permanente. La dimension économique des questions sécuritaires, bel et bien mise en évidence par la crise. Et je le déplore, peu de pays maintiennent un niveau de dépenses de sécurité à la hauteur des enjeux du monde contemporain. Cette crise est une véritable rupture de portée globale. Or, lorsque l'on superpose la carte de la pauvreté et celle des zones des conflits du terrorisme, on constate que ces zones coïncident le plus souvent. Ainsi, les questions économiques et financières sont liées à des questions sécuritaires. Alors, chers collègues, ne gâchons pas, si je puis dire, une bonne crise. Elle devrait être l'occasion de remettre en cause l'ordre mondial. Mais en l'espèce, malgré les mesures du G8 et de l'Union européenne, nous n'avons pas l'impression que les excès de la finance aient été suffisamment corrigés. D'où un risque systémique qui demeure et qui met en péril l'économie mondiale. Dans ce contexte, je me permets de penser qu'une question fondamentale est toujours à l'ordre du jour. Peut-on laisser sans contrôle, sans régulation, notre économie financière globalisée dès lors que l'on analyse les conséquences de son fonctionnement? En fait, sommes-nous capables de moraliser durablement ce secteur essentiel? Je vous remercie pour votre attention. So thank you very much. And we have next speaker from Greece, Mr. Varamenos, and then Mr. Walsh from Ireland. So if Mr. Sanchez will come up, and he will, of course, he will speak, he will be here. If not, we will conclude then and close the speakers list with Mr. Walsh's intervention. So that's for your information. Now, Mr. Varamenos, please. Thank you, sir. Dear colleagues, there is a big connecting line between the economic crisis and security problems. When we are discussing about the economic crisis, you must know that in countries such as Greece, this crisis challenged a social catastrophe, not only to workers or pensioners, but also to the middle class with its collapsing. As a result of this sudden process, we had the appearance and increasing of Nazi violence, as some part of the people considered it as an effect of the violence of austerity measures. And this is a big problem because we have the legitimation of such an extreme violence. Okay, now some of fascists called on members of parliament are in jail after of characterization of this party as a criminal organization. But this doesn't mean that the problem is solved. The problem will be solved when the causes which produced it will stop exist.
we need to stop the bloody austerity and to pass in growth in order to stabilize the social situation. This need then obtains existential dimension for a modern state of law. So security for all, not only for dominant elites, but also for all those who suddenly lose their jobs massively, who are marginalized, who are pushed in a situation of total disappointment. The people's retirement from politics or the open headache to it in connection with the disappointment consists an explosive cocktail against the basis of parliamentarism. And this is a result of political incredibility. This is a key problem of politicians who have to change the situation. Thank you. Thanks indeed. Now our colleague from Ireland, Mr. Walsh. Thank you, Mr. Vice President. And like other people, I must say I welcome the debate here and the contributions of many of the people. I'd like in particular to make reference to Mr. Neary. He identified a route out of the crisis, which I think we need to concentrate and hone our minds on at the moment. And he talked about developing the SME sector, which is essential, investment in research and development and innovation, and also increasing the growth rates. But I think fundamental to all of that will be the fixing of our banking system. And I think it's regrettable that 5 years into this crisis, I think the banking system is far from being fixed. Also, I think it has to be said that the failure to deal with the causes of this, which had all the ingredients that led to the Wall Street crash and the Great Depression back in the 1930s, the fact that we still 5 years on haven't in fact put in place safeguards to ensure it doesn't happen, effective safeguards in the future, has to be regretted. Obviously, the subprime in the United States, major contributory factor, but there's still a lot of complicated and artificial financial instruments being sold around the world through the financial sector. We haven't separated the retail banking sector from the merchant banking sector. I think these are all issues that must be looked at. The bonus payment system, which contributed, I think, in significant part to the banking crisis, hasn't been addressed. At European level, obviously, we've also got a lot of issues. I mean, the crisis in Ireland was certainly contributed to by the low interest rates at a time when we had a property bubble going on. The over-liquidity of the European banking system, going into irresponsible bankers in Ireland who were dispensing the money without any regard, and a total abandonment of prudential banking, that was certainly a factor. Effective regulation is another issue, and the lack of it was certainly a major contributory factor on the global scene. It was interesting that I remember looking at a Senate hearing in the US subsequent to the crisis, and Alan Greenspan saying that his theory of 40 years of light touch regulation, that he was actually wrong, and that it needed to be changed, and there needed to be stricter controls in place. At EU level, I think the failure of the ECB to monitor what the banking system was doing through the over-injection of money into the banking system, which certainly was contributory to our situation, but also, in fact, a lot of European banks were invested in the subprime issue. So as a consequence, we have all these social fallout, distressed borrowers, many people have fallen into the poverty trap, many of them who were middle-class people, hard-working people all their lives, who now find themselves for the first time unemployed and not able to make ends meet. We have the devastation of enterprise, of wealth, of confidence, and above all, as has been said, high youth unemployment. The lost generation. In Ireland, 25% of our young people are unemployed, and that's after, in fact, many young people emigrating. In other European countries, I know that it's as high as 50%, which is absolutely an appalling legacy for our generation to leave them. Can I just say that the conclusion of all of this, I think, has to be, on a global basis, that the political system was not up to the challenge of either identifying the risks or of anticipating the economic collapse that we saw
and indeed are not capable now of fixing it, unfortunately. And I remember talking to some of my German colleagues about 4 years ago, when this crisis was certainly coming to an extreme. And we talked about the democratic structures, and it's been mentioned by some of the speakers here, and how good our democratic system would be in being able to meet the challenges to fix the economic collapse, and to see how China, who also faced a property bubble, but who have essentially managed financial and economic model, how they would come through in comparison to the democratic world. And we talked about the consequences for democracy should China come through it in a much better way, with much less devastation than the democracies. And I think that challenge is still there to be faced. And I would hope that internationally we can push through our parliaments, but also that the leaders globally will also, in fact, play their part, because we're far, in my opinion, from being removed from this particular crisis. Many countries, including my own, are left with unsustainable debt. Once you move into 120% of GDP in borrowings, it's going to be impossible for those countries to extricate themselves from that without some global initiative and without within the EU, an EU-wide solution to this problem. And I would appeal to people in all countries to play their part in order to ensure that we, in our generation, don't bequeath to the younger generation to become the first in hundreds of years that are worse off than, in fact, their fathers and grandfathers were. Thank you. Thank you. It was really, very interesting remarks and very adequate reaction from the floor. Ireland has been a very good example of reforms in the times of austerity, and thank you for your information here. With this, we close the speakers list. And now I'd like to ask our keynote speaker to respond to some of interventions here. I saw she has three. Quite a big amount of papers here, 3 or 4 of remarks. So she worked hard when you were speaking. So the floor is yours. Уважаемые коллеги, сегодняшняя наша тема последствия финансово-экономического кризиса и меры, которые были приняты парламентской ассамблеей ОБСЕ. Но, к сожалению, мы сегодня среди выступающих увидели, что мы больше всего заинтересованы в том, чтобы узнать причины возникновения кризиса. Сегодня было отмечено только некоторые, в задачу мою не входило, но сегодня выступающие основной уклон сделали на причинах, особенностях и тех мерах, которые принимались отдельными странами. У меня есть примеры всех стран, какие меры принимали, антикризисные меры, где есть положительные опыты. К примеру, да, очень хороший пример приводили, что в Китае есть хороший опыт. И есть очень хороший пример по антикризисному в Германии, по созданию рабочих мест, двойную работу, там как все. Это, если надо будет, то нам нужно будет, я поняла, что нам нужно провести еще одно мероприятие, где бы мы могли рассмотреть причины возникновения кризиса, в чем особенности, где, в какой стране есть положительный опыт, для того, чтобы мы могли поделиться этим опытом. Как вы знаете, стратегический документ, Маастрихтский стратегический документ, которому исполняется в этом году 10 лет, основная цель этого документа – это создание устойчивого экономического развития каждой из стран. Но, к сожалению, вместо устойчивого развития, экономического развития, мы получаем финансовый и экономический кризис. Да, очень многие говорили о макроэкономических показателях. К примеру, Греция говорит, что несмотря на то, что они превысили 25% безработицы, но тем не менее они сократили дефицит торгового баланса. Для того, чтобы мы могли показать
взаимосвязь всех макроэкономических показателей, да, мы должны исходить в каждой стране, показывая, как же влияет инфляция, валовый внутренний продукт, платежный баланс, бюджетную, денежно-кредитную политику, в увязке всех макроэкономических показателей, показать, где же наши слабые стороны. И было бы неплохо, многие отмечали о том, что главный показатель, где, одним из показателей, который макроэкономики является задолженность, долг, который уже превышает 100%. По-моему, привели пример о том, что в Греции, да, сказали, что задолженность превышает к ВВП 115%. Да, на самом деле превышение внешнего долга к ВВП, когда за 100% превалирует, вызывает большую проблему. Поэтому, возможно, нам в нашем комитете необходимо будет рассмотреть модельные, может быть, показатели или модельные законы в плане внесения ограничения по внешним долгам. Но, конечно, это очень парламентариям тяжело провести в плане того, что исполнительная власть никогда не захочет о том, чтобы мы вносили такие ограничения. Но и на сегодняшний день есть такие ограничения, например, в Грузии, где они уже поставили ограничения. Предположим, мы в нашей стране хотели бы тоже внести ограничения к этому показателю, но мы не можем провести. Очень сложно в плане того, что и внутренний, и внешний долг ВВП, если бы у нас были бы ограничения, может быть, такой большой проблемы на сегодняшний день и не было бы. И также, может быть, и по платежному балансу мы могли бы, я бы не хотела здесь останавливаться на каждых макроэкономических показателях, это нам надо будет отдельное какое-нибудь экономическое мероприятие, где мы могли бы с многими международными организациями, которые занимаются экономическим, экологическим измерением, предположим, Международным валютным фондом, предположим, Международной организацией труда, Европейский банк, европейские институты, которые мы должны совместно определить точки соприкосновения с приглашением международных экспертов по экономическим вопросам, рассмотреть этот вопрос еще раз в плане того, чтобы принять, показать, в чем причина, в чем особенности, в чем плюсы, в чем минусы, и также принять превентивные меры для того, чтобы мы перешли к устойчивому экономическому развитию. Да, никто не говорит о том, что финансовый экономический кризис уже остановлен, что мы к устойчивому росту перешли. Нет, мы не перешли к устойчивому росту. Об этом мы сказали, что безработица в ряде стран еще продолжает расти, миграция продолжает расти. И многие показатели, если мы будем сейчас говорить о всех макроэкономических показателях, то нам придется очень долго обсуждать этот вопрос. Но я думаю, что еще раз подчеркиваю о том, что нашим комитетом этот вопрос не остановлен. Мы это будем еще в следующих заседаниях сессии рассматривать до тех пор, пока мы не перейдем к основной цели нашего экологического измерения, это к устойчивому росту экономики. Было очень много интересных вопросов сказано в этом вопросе, о которых я все записала, но и эти вопросы мы будем обсуждать у себя в комитете. И дальше будем обсуждать эти вопросы и дальше, в целях того, что наш комитет, основная задача – устойчивое экономическое развитие. И не только просто устойчивое экономическое развитие, где мы должны будем отметить о том, что с уклоном зеленой экономики, когда рост экономики будет, чтобы мы экологические проблемы не забывали в основе основ. Даже при добывании полезных ископаемых, при всем рассмотрении, чтобы мы задевали экологический акцент. Спасибо. Thank you, Roza, very much. We hope you will continue with your colleagues to work on those issues. Dear colleagues, let's say that it was really great pleasure for me to chair this session, to listen to your very professional remarks and contributions, and it was a little bit maybe different. There were not contributions like a country reports with only figures. There were analysis and some recommendations, an exchange of best practices which we'd like to implement in OSCE area. So, and a very good linkage of financial crisis and austerities with the
security issues. So that's appreciated. That's very good understanding of the topic among parliamentarians, which will give us to all to have a better laws, better regulations, and to mitigate or to end with a, fortunately, with a crisis and to start growing in all OSCE region. So thank you very much for this very, very interesting session. Good news that we kept another 45 minutes to walk maybe a little bit around in a nice city when we are. And many thanks to our staff and interpreters and to you all. Thank you very much. Господин Tsereteli, если есть времени, может быть, я минут 20 еще выступлю. Шутка, joke. No, thank you. The session is closed. Thanks.